gesteld en het gezin woont in een mooie villa. Als hij 10 jaar is, verhuist het gezin naar Nederland. De jaren in Den Haag zijn voor George een leuke tijd zonder zorgen. Hij gaat na zijn schooltijd rechten studeren, maar moet in 1936 zijn studie onderbreken voor de dienstplicht en volgt de school voor reserveofficieren bij de cavalerie. Hier leert hij hoe je in het leger leiding moet geven. Je moet je voorstellen dat hij toen in de tijd van de mobilisatie leiding gaf aan huzaren die 10, 15 jaar ouder waren dan hij, veelal getrouwd, huisvader met kinderen. En daar sta je dan als jonge man leiding te geven. En dat moet wel goed gaan. Volkomen onverwacht valt Duitsland op 10 mei 1940 Nederland binnen. Den Haag komt onder vuur te liggen en wordt gebombardeerd. In de Alexanderkazerne, waar de manschappen van luitenant George verblijven, komen 66 mensen en meer dan 100 paarden om. George krijgt meteen een moeilijke taak. Duitse parachutisten hebben aan de rand van Den Haag een belangrijke positie veroverd en zij moeten uitgeschakeld worden. Er moet voorkomen worden dat de Duitsers vanuit deze Villa Dorpaal de brug oversteken en Den Haag kunnen bezetten. En het was spannend op dat gekeken naar dat peloton. Dat was natuurlijk geweldig. Dus die kwamen de straat door marcheren, keurig in aantallen. Maar toen kwam er een vliegtuig en die schoot daar eventjes wat goed. Het Duitse leger heeft veel betere wapens. Alleen een heel slim plan kan deze veel sterkere vijand verslaan. George heeft een voorstel om de Duitsers te misleiden. George en zijn mannen geven de enige mitrailleur die ze hebben snel aan elkaar door en beschieten de vijand. Die brug, daar moesten ze overheen. Dus hij verzon, hoe moet ik dat nou doen? Want ik kan niet blijven schieten, dat helpt niets. En dan gaat George over tot actie en brengt zijn plan ten uitvoer. Hij geeft opdracht om zwaar antitankgeschut op de villa af te vuren. Precies 5 schoten. Na het 5e schot rent hij als eerste de brug over. Hij gaat voorop in de strijd. De Duitsers beschieten de aanstormende George en trekken zich terug in de kelder van de villa. Als eerste gaat George naar binnen en samen met zijn mannen maakt hij de Duitse parachutisten krijgsgevangen. Hij verovert de villa en bevrijdt de bewoners. Hij heeft moed getoond door voorop te gaan in de aanval. Door als eerste die brug over te stormen. Door als eerste de villa binnen te gaan en de vijand uit te schakelen. De Duitse oorlogsmachine blijkt echter niet te stoppen. Nederland geeft zich op 15 mei 1940 over. De Duitse bezetter houdt George 7 maanden lang gevangen in de gevangenis van Scheveningen. Na zijn vrijlating duikt George onder in Den Haag en maakt hij deel uit van het verzet. In 1943 wil hij naar Engeland om zich aan te sluiten bij de koningin. En toen kwam er dit grootste plan met een grote troep naar Engeland te gaan. En toen zei ik, maar jij mag ook niet gaan, want het loopt vast mis. Ik zeg het je. George wordt verraden. De Duitse geheime politie pakt hem op en zet hem gevangen in Duitsland. In mei 1944 wordt zijn gevangenis door de geallieerden gebombardeerd. George heeft de kans te ontsnappen. Hij besluit het leven van zijn medegevangenen te redden en graaft hen uit. Deze hulp kost tijd. Te veel tijd. En de Duitsers zetten George weer gevangen. In de herfst van 1944 wordt George overgebracht naar concentratiekamp Dachau. Sterk van geest, maar lichamelijk steeds zwakker. Op 8 februari 1945 overlijdt George op 28-jarige leeftijd. 11 weken voordat het kamp wordt bevrijd door de Amerikanen. Na 5 jaar oorlog wordt Nederland bevrijd. George maakt zijn droom van de bevrijding van Nederland niet meer mee, maar zijn heldhaftige optreden bij Villa Dorpaal heeft diepe indruk gemaakt. George wordt na de oorlog door koningin Wilhelmina geëerd met de hoogste militaire onderscheiding, ridder in de militaire Willemsorde. De
De vader en moeder van George hopen dat hij nooit vergeten zal worden. Ze willen een levende herinnering aan hun enige zoon, George Maduro. Die levende herinnering groeit uit het misschien wel het vrolijkste oorlogsmonument ter wereld. Madurodam. Opgericht om miljoenen mensen plezier te bezorgen door Nederland op zijn allermooist te laten zien. Het verhaal van George vormt het begin van een inspirerende reis langs de grote verhalen van Nederland. Welkom in Madurodam. Het heeft 100 kilo instelling als en we varen het eerste kistje. We varen en dus we zetten in op 100 gulden. En de kist. Dan gaat de 20 kilo op straks. Kistje, daar komt het. 100 kilo, 100 gulden boven. Dat is 105 gulden, dat is de brug in 7,5. Die heeft het eerste kistje gekocht. Beneran ya? Con ese che. Ya.
We are being exploited. We must now rise against our enemy. There is one man who could lead this uprising. Willem van Nassau, the Prince of Orange. We must support him in his resistance. He will lead the revolt. We are starting a revolution that will bring us freedom, even if this battle will last for 80 years. The Netherlands are a collection of linked islands, marshes, and peatbogs. Now the time has come to unite us. Here in Dordrecht, we can write history. Our actions will determine the future of this country. This future begins with the end of the Spanish rule. Willem of Orange can lead us towards a free Netherlands. If we rise to battle, we fight for a country Willem of Orange believes in. The first true free state, where you can think what you want, where you can believe what you want, and you can say what you want. Freedom to think, freedom to believe, and freedom to be who you are. A revolution in the world. Independence, a free country. That, my friends, is what the Netherlands stands for. Here, the Dutch lion shows its true face. Dordrecht, the origin of the free Netherlands, the beginning of our democracy. Here, the foundation was laid for a country where you're free to think what you want to think, believe what you want to believe, and to be who you are. It's recorded in the report of the first Free State Assembly, held in the year 1572. Milestone of the past, guidepost for the future. Do you stand by the banks? Today we pass the fire of freedom to you. Okay.
Oh, dan gaat hij straks ook naar beneden. Oh. Carré Den Haag. Hij komt nergens lekker. gaat zo helemaal rond, dan gaat hij zo bij de brug, de ophaalbrug over. Die rijdt door de grachten van Amsterdam dan.
Oh, zie je die autootjes? Je kan deze besturen! En er komt een nieuwe! Je kan die auto's besturen! Nee, maar nee! Oma! Die was uitgegleden. Hier, daar staat die auto dus aan. Dan mag je bij concert. Een beetje staan. Ja, ga maar in. Kijk met je haar. Ja? Kijk eens. No, vaya. Uy, bali sa list ng pagkali, wala ko muna ako. Kasi nakain ko.
Oh, kalau nol dia ini ya. Ja, ik was Even zeggen, hier is de nooduitgang. Als er iets is en je wil naar buiten, klik op de deur, op het knopje en dan gaat de deur uit zichzelf open. En verder wens ik jullie een hele fijne tour. Nou, even met die mooi. Zo, ja. Mama. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom aan boord van de Flying Dutchman. Neem plaats en maak je klaar voor het vertrek. Ladies and gentlemen, welcome aboard the Flying Dutchman. Please be seated and get ready for takeoff. Nee, alsjeblieft. Pressman is de naam. My name is Albert Pressman. In 1919 werd ik de eerste baas van KLM. In 1919 I became the first boss of KLM. Vandaag vliegt u met mij mee in mijn droom. Today you are flying with me in my dream. Door een wereld van creativiteit en daadkracht. Through a world of imagination and courage. Voorbij de grenzen van tijd en ruimte. Beyond the limitations of space and time.
Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. There is some bad weather ahead of us. Ladies and gentlemen, the situation is under control. The weather looks good for the remainder of the flights. Thank you for flying the Flying Dutchman. This is the exit. We just we go back. No, no problem. Kijk voor mijn trein. En nog een busje. Ja. Als Dat vind je ook zo heel. Oh, bij je.
sails. Ladies and gentlemen, welcome aboard the ship, the Gilded Beaver. I'm your first mate, Johannes Corneliszoon. You just call me Yankees. The weather forecast of today and the coming weeks will be good. So lean back, relax and enjoy the trip. The Amsterdam Vrije Store is behind you. It's 1664 and we are sailing from Amsterdam to a new world, America. Our voyage will take about 12 weeks. To keep track of our travels during this journey, and you can follow this on the chart on the ship's hold. With this ship, I will take you from Amsterdam to the city of New Amsterdam. The Director General of this city, Peter Stuyvesant, will receive us there. For you will become a resident of New Amsterdam. If you can make it there, you make it anywhere. For at least as long as we do not encounter the English on our way. You sailed past the English kingdom without any problems. Captain, full sails, New Amsterdam. New Amsterdam, a city of entrepreneurship, a city of trade. Merchant ships sailing and out. They return to Amsterdam, their holds richly filled. They bring us beaver pelts for our hats, tobacco to smoke a pipe. Aye, aye. And you are definitely not the first Dutchman to settle in New Amsterdam. It has been 40 years already since the first families made this journey. And now, 2 generations of Dutch families already live there. The Roosevelt family, destined for great leadership in this vast land. The Springsteen family, the family of exceptional musical talents. Enough about that. I have arranged that our painter Jacobus Hertzenspreker will capture you as newcomers in a portrait. We ask you to pose now before the sea chart. Find a good spot and just have a look at the map. Jacob, get started with your brushes. Hello, ladies and gentlemen. Can you please go a little bit to the middle? Yeah, a little bit to the right. A little bit paint there, and a little bit of paint here. So. Can you say cheese? Thank you. Oh, this color is so beautiful. A little bit of contrast here, and dark color here. Oh, I love it. Oh, this is so good. This paintbrush is amazing. Done! Finito! Look at this, all this paint spill over my map. Anyway, we are well on course. Captain, still no English enemy ships. Ah, the scoundrels. The United Netherlands may form a small country, but our fleet counts more vessels than any other country in the entire world. We control the seas. And those crooked English, they can't stand it. They seize every opportunity to take the wind out of our sails. Ship in sight! Here comes trouble. First mate, you are in command. All hands on deck! Eyes in the boat! All the brace! Through the helm! Stay on course! And go! First mate, you see, English ships really can't catch up with us. Dutch ships are much lighter and much faster. Ladies and gentlemen, boys and girls, we will anchor at the dock of the city square of New Amsterdam.
your attention, please. This city is under constant threat by the English. And when it comes to it, you will also need to defend the city. As soon as you set foot ashore, you are expected to help. So find a place, please, behind the cannons, and you can find them in the square. And when the command is given, when you need to fire, use the fuse to ignite the cannons. Let go, first mate. Welcome to New Amsterdam. I can already see Director General Stuyvesant. Look out on the gangway, spread yourselves around the cannons. Who do we have here? Reinforcements? Are these my new soldiers? People, these are exciting times for this beautiful city. In 1625, the first pioneers from the Netherlands stepped ashore here. There was nothing at all. They inhabited the wilderness. From that wilderness, the city is there. On the banks of the River Eye lies Amsterdam, the most beautiful and richest city in the world. And on the other side of the world, this is where the Dutch laid the first stone of a new city, a new Amsterdam. With blood, sweat, and tears, we build a new city at this very place. Not a ghost fortress, but a city where people from all over the world enter, unite, and work hard for their future, day and night, because this is a city that never sleeps. People, listen! The English are coming! Who's coming to stop them? No one. They will just walk in here and lay the whole city to ashes. But here ashore, we do not have an army here to defend ourselves. That's a pistol. No pistols, no weapons. If we want to keep the city alive, we must not shoot at all. We will still live here. Even if the English will come, we will still live here. Surrender. There's only one thing, surrender. What are you planning? Are you coming to plunder and burn down the thing with such superior number? You leave us no other choice. We will need to defend ourselves. To speak English. No cannons. Father, think about it. We'll never make it. They will blast the city to pieces. Think of what you have achieved. Think of the future of the city. Save New Amsterdam. Dad, raise the white flag. What should I do? Fire! Use the cannons! Grab the fuse! Shoot! Amsterdam must be preserved if we be in the hands of the English. We preserve the city and hand her over intact. This city has a golden future. And
If the English intend to name her after the Duke of York, then so be it. This city is built with building blocks from the Netherlands. We are this city, and we will stay here forever. Wallstraat is still a nice place to trade. And the Blindenet with its inns will stay fully tight. And the Dowry will always allow you to play. Brooklyn, across the East River, will stay. And Corail Island remains a pleasant place on both. And we just eat the same cooking, the same coffee. And what about Frisbee? Ireland was there. On the 8th of September 1664, Peter Stuyvesant handed New Amsterdam over to the English. The English keep the Dutch freedom intact, and the Dutch pioneers continue to inhabit the city. Their ideals ensure the character of the city to the present day. It is the Dutch that lay the foundation for the success of the city of cities, New York. The free Dutch in the 17th century sailed the world's oceans with a fleet of 20,000 vessels, attracted by the unknown, in search of unexplored areas and new opportunities. The curiosity, the open mind, and courage of the Dutch ancestors are in their blood. Dare to step into the unknown, seize new opportunities, and set sail for new horizons. De druk op het doel van Dassaya wordt enorm. Maar die man is geweldig vanavond. Wouters, die weet dat Dassaya uit de doel is. De minuut op 7-8 nog. En ik begin te vrezen voor een grote deceptie. Minuut verlengd, op de lat, op dat nog. Dit is echt normaal, hè? De sluisjes hier. Maar het is ook geparenteerd, die dan paard af. Now stand there because otherwise someone else will come. Oh, yes, not good enough. Gaat niet lopen. Als je moet je wel. Ja.
Si tu viens avec moi, tu t'assieds pas à côté de ta soeur, t'es pas à côté de ta soeur. Ça va pas? Tu peux pas être dans la même salle que ta soeur. Oui. Waterwol. De afstand ook elke 6 minuten. Nou, gaan we daarheen? Ja hoor, ik ga wel komen. Goed maar door, weer naar het For a long time, a wetland of lakes, rivers and open water. By draining the Beemster, the Bijlmer and the Watergraaf Lake, the Dutch turned all this water into land during the 17th century. But their biggest plan was never carried out: the reclamation of the Haarlem Lake. This lake grows into a roaring inland sea that eats up chunks of land and threatens its surrounding cities. The inhabitants of Holland have given the lake a fearsome name: the Water Wolf. It's the day after Christmas 1836, and the Water Wolf relentlessly strikes. Water, the Haarlem Lake. My granddad told me that it used to be 3 times smaller. Look at those waves! The southwestern storm is drawing moldy water to Amsterdam. Feel it! The wind's changing direction. Now the storm is raging towards London. Oh no! The water wolf! He was taking both cities now. We have to do something. And we're making it with our own bare hands. Because if we don't build this dike right now, then Leiden, Haarlem and Amsterdam will disappear forever. The water wolf! He's going to strike again! This pumping station will drain the Haarlem Lake completely, but it won't start pumping by itself. I need every man available to get this fellow steaming. Find a spot at one of the stations, and let's go! Start turning those wheels, everyone, because we need steam pressure and more. Good. He's broken up. Turn up the pressure. Make sure the pressure gets windows on 3. But be careful. The water gets also consistent. Only then we have enough water. Don't overdo it. So now, let's work together. The big gates let us see. We've got all our other gauges in the green zone. But when that happens, the steam engine starts working.
do some pressure too much. Station 7, it's too much water. Whoa, Station 5, not so much pressure. Come on, Station 4, that pressure is way too low. Station 6, come on, where's that water? Station 3, build up the pressure. Station 2, you don't have enough water. Station 8, just close the water valve. Time for action. Let me help you. We need more pressure. The water wolf. Really gets struggling. Great job, folks. Great job. The Harlem Lake. Finally reclaimed. We've beaten the water wolf. With fire, water and air, the three largest steam engines in the world drained the Haarlem Lake in 1852. In 3 years' time, these iron giants pumped over 800 billion liters of water. Water became land, and the water wolf was defeated. The Netherlands today, over 1,600 pumping stations are still keeping the land dry. More than half of the Netherlands would be underwater without these machines. But no one loses much sleep over this. The Dutch feel safe below sea level. The Dutch have reclaimed land across the entire world in the unlikeliest of places. With bright minds and hard-working hands, Dutch experts reclaim land and protect it from the ever-threatening water. Our past, our present, and our future are inextricably linked to water. Water is in our very DNA. We are water. Y aquí literalmente hay una carretera que pasa por el... Daar moet je rechtop op het grasgebied. Auw. Nei, pappa legger den tilbake. Ja, men jeg tror ikke det går opp da. Nei, vi skal ikke ta den. Vi skal ta den. Slik den ned igjen. Ja. Litt lenger mot meg. Litt til. Nei, tilbake for en slutt. Prøv der. Hati-hati cek tanganmu, cek. Cek. Oh iya, 4 orang harus paham. Terus apa? Kalau 4 orang ke pam baru kelihatan nanti dia